Welcome back students. As I was told you that I am going to work out for you the course finite element analysis in this video. As I told in the previous video the finite element equation formation, I told even that I am going to work out for you the stress calculations. Stress calculation trusses lo anevi nenu cheppabothunnanu ippudu. Though this is nothing but the global coordinate system, this is x and y. The bar element is taken here for a truss, one single bar, so it is of with respect to f1 and f2 are the forces or the load vector at the node 1 and the node 2, and q1 q2 are the local coordinate displacements which I have discussed in the derivation of స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. మీరు డెరివేషన్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ నేర్చుకోకపోతే అది నేర్చుకోవాలి, దాని తర్వాతనే ఈ వీడియో చూడాలి, అప్పుడే అర్థమవుతుందండి. దీనికి ముందు చేసిన వీడియోస్ అన్ని మీరు వాచ్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. Now the stress induced in a truss element is given by what? It's very easy that we know that stress is nothing but stress is directly proportional to strain. So upon removing the proportionality constant, we are going to insert the Young's modulus here, dear students, isn't it? Now stress equals to Young's modulus into strain. We know that strain is nothing but what? Change in length to that original length. So change in their displacement functions, isn't it? At node 1 it is q1, at node 2 it is q2. That is what the variation. So q2 minus q1, change in the differences in the displacement by the overall length. What is that? This is nothing but the length of the truss element, the complete length. So q2 minus q1 by L. As per the strain is nothing but change in length by original length. Now I can write it in the matrix form. I have taken E by L here, this L is taken, and minus 1, 1 is written common. I have taken first for the q1, so that's the reason this minus 1 is written here, and 1, and the q1 q2. q1, if you read it again, how it will be? That is nothing but minus q1 plus q2, minus q1 plus q2. Ante kada E by L ikkada raasesina nenu. So sigma equals to E by L, same thing I have written, minus 1 1, and this is nothing but the entire thing is nothing but the q, where q is nothing but the local coordinate displacements. Now the above expression can be written in terms of global coordinate. This is for the local coordinate. Now I am going to work out for the global coordinate system for a truss element by replacing this q place lo manam em cheyali, transformation matrix plus global displacement function rayali. Capital Q ante enti global displacements. So ఈ q place లో ఇది రాయాలి అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు. సో సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు E by L minus 1 1, isn't it? And I write again for you, sigma equals to E by L minus 1 1, isn't it? ఈ q place లో ఏం రాయాలి అంటున్నాను, ఇది రాయాలి అంటున్నాను, that is L matrix and displacement matrix. Now ఇక్కడ ఏమైపోయింది, E by L as it is I have written, minus 1 1 is written, but L is nothing but what I told you are supposed to remember the transformation matrix LM 0 0 0 0 LM, and displacement matrix same అవుతుంది for two coordinates కాబట్టి u1 v1 u2 v2. This is along x, this is along y, isn't it, dear students? Later what I have done here is that again written in the matrix form, taking this inside matrix multiplication. So E by L ఏమైతుంది, matrix multiply చేస్తే ఇక్కడ minus L minus M L M, getting minus L minus M L M అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం matrix multiply చేస్తాం. అలాగే this displacement functions remains same. Getting, this is how we are supposed to work out when a stress calculations are asked for a truss element. అలాగే ఇది పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, when the elements is in tension they will take the positive stress, when the element is in the compression that is nothing but the negative stress. Sometimes we may get positive stress లో వస్తాయి, కొన్నిసారి నెగిటివ్ స్ట్రెస్సెస్ కూడా వస్తాయి. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇది రిమెంబర్ చేయాలి మీరు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం అడిగితే ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటారు. స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయమంటే ఇదంతా ఇలా వేయాలన్నాడు, 2 మార్క్ 3 మార్క్ అడిగే అవకాశం. అలాగే లెంత్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో if the locations of the primary nodes 1 and 2 are assumed as the locations of the primary 1 and 2, ఏమంటారు కోఆర్డినేట్స్ x1 y1 అంటాను, ఇక్కడ నేను దీన్ని x2 y2 అంటాను. So this distance is nothing but what, dear students? x2 minus x1 along the x-axis, and this distance is nothing but what, dear students? Is along y1 and y2. So this is nothing but y2 minus y1, and this complete thing is nothing but what, dear students? This is nothing but the length of the element. మీరు డెఫినేషన్ అలాగే డెరివేషన్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చూడకపోతే ఫస్ట్ అది వాచ్ చేసి ఇక్కడ రండి ఈ వీడియోలో, లేకపోతే ఏమీ అర్థం కాదు. డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను మీకోసం, కాబట్టి మీరు నీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. Next, from this, what is the cos theta? I write cos theta and sin theta as per the trigonometry. Cos theta is nothing but what? This x2 minus x1 upon L, and sin theta is nothing but y2 minus y upon
L. అంతేగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది ప్రాబ్లంలో వస్తుంది. ప్రాబ్లంలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇది ఇక్కడ నుంచి మనం చేస్తున్నామని అర్థం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎప్పుడైతే టీటా వాల్యూ ఇవ్వలేదో అప్పుడు ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే x2 మైనస్ x1 y1 ఇస్తే అప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ లీనియర్, దిస్ ఇస్ బిట్ ఇంక్లినేషన్. సో upon Pythagoras, so what we do, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. If the length of the element is not given, you are supposed to work out in this formula. And we know that theta గురించి నేను ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా చెప్తాను, ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్తాను, కానీ మీకు తెలియాలి. యాంగిల్ ఆఫ్ ద ట్రస్ ఎలిమెంట్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్లోబల్, దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. అది ఏంటో అనేది, ఈ టర్మ్ ఏంటి అనేది నేను మీకు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియో 1, 2, 3, 4 సిరీస్లో వాచ్ చేయండి ట్రస్సెస్ గురించి, అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మీరు ఈజీగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ లైకింగ్ మై, ఇఫ్ యు హెవెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డూ లైక్ అండ్ డూ కామెంట్ అండ్ డూ సపోర్ట్ మై ఛానల్, dear students, so that it may benefit the other students who are looking at the courses to share with them also. Good luck, dear students, and thank you.